Andariki namaskaramulo. Today is another good day for all of us that we have a very prominent, important speaker, Raghava Boddupalli garu, to deliver a webinar to all of us. And we will start this webinar with Vande Mataram, and after that Prarthana. Then we will request Raghava garu to continue with his webinar. So let us start with Vande Mataram. Request all of you to stand up and sing Vande Mataram. I will just mute all of you so that. Okay. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam. Supalam. Malayajasitalam. Syamalam Mataram Vande Mataram Subrajosna Pulasitayamini Pullakusumita Trumadhala Sobini Suhasini Madhuravashini Sukadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Let me request Ananthan garu to do Prarthana. Hari Om. 1 minute meditation. Let us close our eyes. Sit erect. Relax the body. Total concentration on breath. Breathe coming of its own. Going of its own. Without interfering, just I watch the breath. Trivaram Omkaram. Om. 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 Gananantva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvannoti Visida Sadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajebir Vajinivati Dhinam Avitriyavatu Vagdevyai Namaha Gurureva Gatir Gurumeva Bhaje Gurunaiva Sahasmi Namo Gurave Na Guroh Paramam Shishurasmi Guroho Matirasti Gurau Mama Pahi Guro Jnananandamayan Devam Nirmalaspatikakritim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam-upasmahe Shruti Smruti Purananamalayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सर्वेभ्यः नमस्कारः। ధన్యవాదములండి అనంతన్ గారు. Now I'll request Raghava garu to introduce himself and start his webinar. My pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Surya Narayana, and I thank the Veda Samskruti Samiti, Hyderabad, for giving me an opportunity to talk in front of this large audience on our Sanaatana Dharma. My earlier my presentation was on plant biology of Yajurveda, and also the Sri Rudram especially. And today, my topic is on the sun god, which is extremely important for this month. And as you all very well aware, that he is the only God who can be seen with the two eyes of the human beings. No God can be seen because we are all Papa Jeevis. That is the reason we cannot see Bhagavan, we cannot see God or Devata or whoever, but we can only see Surya Bhagavan with our two eyes. I am Raghava Boddupalli, basically from Andhra Pradesh. My native place is Bapatla, but moved to Guntur because of my father's profession. And then later, because of my profession, I have moved to Bangalore, Indian Institute of Science. I did my PhD from Nagarjuna University in botany. And later I worked as a scientist in the microbiology and cell biology of the Indian Institute of Science. As you all know, the premier institute of this country and also the world. And then I worked for a multinational company for about 20 years. And I took retirement at the age of my 50 years. That is Bhagavan's grace, Surya Bhagavan's grace. I took voluntary retirement at the age of 50 and studied under Guru Brahmasri Vedam Venkata Ramashastri Garu of Nellore, who also lives in Bangalore, very near to my home. And he taught me the entire Krishna Yajurveda Samhita, Brahmanam, Aranyakam, and Upanishads that are connected to Krishna Yajurveda. And I worked 2 projects. The second project is underway for the government of India on Vedas related to science and Vedas related to botany, especially trees, plants, crops, all these things. So this is my
past 12 years, my profession is only studying Veda and Parayana at different temples, not taking money. Extremely sorry to say that, but I have to say that because some people think that for money's sake, Veda is not for money's sake. It has to be taught just free of cost. My guru, let me tell you about my guru. He has not taken not even a single pie from me. Not that he is very rich person or something like that, but that is the Veda concept is that Veda has to be taught freely. Veda has to be chanted freely. So my presentation, which may go for about nearly 1 hour, which I have prepared 2 days back, and I thank Mahodaya Prabhakar Garu Akella, so for this opportunity given to me. So the Sun God, as revealed in the Sanaatana Dharma, that is the topic of this. So the Vangmaya of the Sanaatana Dharma, you can see here. The Veda Samhitas, they are the first ones. Without Samhita, that is the moola for any Veda, that is Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. For each Veda has got its own Samhita, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, Itihasas, Puranas, all these things that are given here. Just now, our colleague has chanted Jnananandamayam Devam Nirmalas Phatikakrutim Adharam Sarva Vidyanam Hayagriva Umpasmahe. Without Hayagriva, there is no Veda. Without without Surya Bhagavan, there is no Veda. So Vishnu is the Stitikaraka. As Stitikaraka, he has given all these things for the upliftment of human life. So human life is so weird, and also it is an important one. Human life, Manava Janma itself is important, but it has its importance only when you do the sadhana of dharma. The study what you have done has to be put into sadhana. So without that sadhana, all the study is big waste. So it is not that I tell that I have studied Vedas, all these things, but what is that sadhana that has been done after studying this Veda is absolutely important. So as just revealed that the Sanaatana Dharma, which is the beginning of Vedas, beginning with the Vedas, Smritis, Puranas, Mantra Shastras, and the complete Stotra Vangmaya are the combined pillars of Sanaatana Dharma. I can tell you vehemently that this is the definition of Sanaatana Dharma. Sanaatana Dharma means not that somebody is revoking a temple or something like that. All these things, of course, there's part of it, but not the complete of it. So Sanaatana Dharma is totally how a human being lives in conjunction with the Vedas, what they said, or the Smritis, or the Puranas, how they said. For this, here is the great sage, Bhagavan Vedavyasa Maharshi is the sage who has really lifted the human life with by classifying the Veda Rasi, the mantras which are in the form of huge some heap of mantras. So that he has classified into Rigveda, as you all know, wisdom of verses, and Yajurveda,
wisdom of sacrificial formula, Samaveda, wisdom of chants, and Atharva Veda, wisdom of Atharvan Rishis. So Vedavyasa, after along with the other very important sages who are his disciples, they have classified this Veda Rasi into these 4 Vedas, and along with this, the Ashtadasha Puranas, as you all know, which he has composed by Sri Vedavyasa Maharshi, and the Bhagavata, of course, which is absolutely important for the Jnana sake. It is absolutely important. So when you talk about Vedas, Vedic gods are very important. That is what Rigveda said. Indra, Agni, Varuna, Soma, Surya, Usha, Prithvi, several of these things are there, which I have depicted here. So these are all Vedic gods, and Surya is the bestower of the energy in the form of light and life to the totality of the cosmos and the source of wisdom. Without his presence, no human being will have that wisdom. So the Chaitanya will not be there. He will be there, but Chaitanya will not be there. That's why there is a very good proverb in Telugu that Kupastha Manduka. So he will be there, present there, physical presence is there, but mind is absent totally. That mind will be given by Surya Bhagavan, no one else. So about Surya, what the Vedas said and the epics said, according to Vedic texts, every elemental force is presided over by a deity. In Vedic texts, Surya is one of the major and often invoked god. Surya Devata remains as an integral part of Sanaatana Dharma traditions. You all know, very recently we have performed the Ratha Saptami. He is the most powerful and majestic visible Devata. Of course, we all experience that every day. Aditya or Surya, he is one of the Vedic deities who received importance in all the Vedas, as you see below here in this table, in the Veda Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, and epics like Ramayana, Srimad Ramayana and Mahabharata. So, Surya has, you all know that he has Dvadasha Namas, 12 names. Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaka, Pusha, Hiranyagarbha, Marichi, Aditya, Savitru, Arka, Bhaskara. So I just quoted here just six names here, and what Rigveda has said about Aditya at 16 places, Surya 205 places, Savitru 184 places, Pushan 139 places, and Mitra 412 places, and Hiranyagarbha 1 place. So like that, you can see in the Shukla Yajurveda how, and Krishna Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, and Ramayana, of course, Mahabharata, they are not, they are so very important. And also it is Ramayana, we will see about the Aditya Hridayam in this lecture. So in the next slide, what Rigveda said is that a very important thing is that Mahashauram. Saura means, again, Surya Bhagavan. It is for Surya Upasana, the recommendations for better health, including Gayatri Japa, that is the first one. For any Dvija, let me tell you very honestly, Raghava, my guru used to tell, Raghava, don't come to Veda class without doing Gayatri Japa, without doing Sanjyavandanam. It is absolutely important. And the Arghyam that you will give to Surya Bhagavan is given it to all gods. How many number of gods in the Sanaatana Dharma are there? With that particular Arghya,
arghyam, giving arghyam to Surya Bhagavan is in the Gayatri Japa. There is no Veda mantra outside that which is not there in the Gayatri Japa, in the Sandhya Vandanam. So Sandhya Vandanam, Surya Namaskarams, Aditya Hridayam, Aruna Upasana, Sauram, and many other things are there. These are all for the better health which Surya Bhagavan helps the human beings. Sauram or Mahashauram is a collection of 65 mantras carefully selected from the Rigveda Samhita, all of which either extol Surya, sun god, or it seek his grace for powerful and energetic life. So these Saura mantras are to cure heart diseases, skin problems, eye problems, cough, breathing problems, fever, digestive disorders, etc. and etc. Without doing Surya Bhagavan's pray every day in the morning, at the early hours of the day, we do yoga and all these things. I'm not telling don't do yoga. What I am telling is, first what Sanaatana Dharma said, please do that one. The Surya Upasana. Without doing Surya Upasana, what is that we do? We do this in yoga and other things. That is a big question for me, even for several doctors. Surya Bhagavan is the Bhagavan other than parents whom you can see. Your parents are gods for you, and my parents are gods for me. Of course, we pray, we put namaskaram for their feet every day morning before getting up from the bed. But the next thing what you have to do is that snana and the Gayatri mantra, Gayatri Japa, Sandhya Vandanam. And in that Surya Bhagavan's Upasana will come. That is not at all second one. It is along with that. Gayatri means that five-faced lady who is having all these things. Though we tell in one of the mantras, Mukta Vidrumahe Manila Dhavalas Chaya Mukhai Tikshanaihi. So, but that is for, it is indirectly you are doing to Surya Upasana. So while reciting Veda mantras, these 65 Veda mantras which are given in the Rigveda, those wise sages, deities and chandas should be remembered. Because the sages who have visualized these mantras, they are the drashtas. So the correct method is to meditate on visions of the sages and after remembering them with devotion. Since these 65 mantras are the visions of 13 sages, which is given in the Rigveda Samhita, we can clearly observe the differences in their respective bhava parampara in those mantras. They meditated on Brahman. These sages meditated on Brahman in the form of the sun, in the manner in which they saw Surya Bhagavan. So this is absolutely important. Mahasauram, people earlier days, means my grandfather or my father or somebody, these generations used to do Mahasauram, but later it is becoming, what is that, shading out, but which should be taken into main priority to do those 65 mantras Upasana in a daily manner for extremely better health and to do Upasana further. So who are the sun god worshippers? We offer Arghya Padanam, just now I said, to the sun god in the early hours of the day. There are many sun worshippers in this country and in other countries too, who have been doing Trikala Sandhya Vandanam. That is very important. Morning, afternoon, and in the evening. Even the gods worshipped the sun god and they became famous.
They are number one is that Sri Rama. In Srimad Ramayana, Agastya Mahamuni taught Aditya Hrudayam to Sri Rama on the battlefield. Rama Narayana prayed Surya Narayana and killed Ravana. That is, Sri Narayana itself worshipped himself. That is Surya Narayana. Surya Mahima, which was taught to Pandavas through Lord Krishna. Durvasa Maharshi, when he came to test Pandavas along with his Sishyas, several Sishyas number, when they were living in the forest and Pandavas wanted to provide food to those, to Durvasa Maharshi and his students, Draupadi prayed Lord Krishna and he advised the Pandavas to worship Lord Surya. Subsequently, Lord Surya became pleased and realized and released the Akshaya Patra to them, so that they can give food to Durvasa Maharshi and his Sishyas. So, like that, Kunti and Karna in the Dwapara Yuga, they worshipped sun, and of course, the sun blesses her with incomparable, powerful Karna as her son. Karna worshipped Surya Bhagavan and acquired unparalleled power and became very strong as Pandavas. But of course, the rest other things let us put outside. But how he did the friendship with Duryodhana and he was killed and all these things, that is secondary. But he is basically a sun god worshipper. That is important for us. Hanuman, as a disciple of Surya, as a child, Hanuman flew in the sky along with the sun god for 6 months and learned all the Vedic texts from him. Likewise, Yajnavalkya Maharshi is also a disciple of Surya, worshipped and pleased Surya, Lord Surya, who is the head of the Vedas and studied all the Vedas. King Satrajit, of course, you all know this story, was the worshipper of Surya, Lord Surya, appreciated for his devotion. Surya presented the Samantakamani to him. So, likewise, there is one other story which I have forgot to put here. Just now I remembered that bullet point. Another bullet point is that Krishna's son Sambudu was tremendously infected with leprosy. Krishna can help his son, but he didn't do that. He said, praise Surya Bhagavan. He will make you a better healthy person. Then when he prayed Surya Bhagavan for several years, that leprosy disease has been taken out. So likewise, our Rishipitam Maharshi, he tells, I forgot his name suddenly. So he tells majority of times that Shanmukh Sharma sir. So what Sambudu has done, has prayed Surya Bhagavan, they are all written in the Kashmiri language. And those literature was available with only very few people, it seems. So this is how Surya Bhagavan worshippers attained their goals, like Sri Rama killed Ravana. So in such fashion, we have to pray Surya Bhagavan, of course, at least the Aditya Hrudayam on the daily basis after the Sandhya Vandanam only. So, if Agni is nothing but Surya Bhagavan. Who said this? I am not telling this. Taittiriya Yajurveda Samhita is telling in the 4th Kanda, 2nd Prashna, 9th Anuvaka, this mantra is there. Yaste Agne Surye Rucha Udyato Devamatanvanti Rashmi Bhihi
ताभिः सर्वाभिरुचे janayana skridhi. The sun shines at the time of sun rays, the flames of Agni. Of course, we all experienced it. That were glow in the night. O Agni, your radiance raising in the solar system is spreading in the form of rays in the heaven. So when I let me tell you very honestly, when I read such mantras, my hair that is there, follicles on my hands will just raise up, because it is such a great, our Vedas are, our Veda Vangmayam itself is incredible. And what is not there that is not told in the Vedas? My question is, any person in the universe can answer that question. What is not there in the Vedas that can be taught now? Nothing. Everything is said in Vedas. You love your wife? It is there in the Atharva Veda. You have some, as a husband, you have certain responsibilities. As a wife, you have certain responsibilities. Who said this? Atharva Veda said this. Some human beings are having several diseases. Who said this? Atharva Veda said this. You use these plants. Who said this? Atharva Veda said this, and also Yajurveda said this. You do this homa. What are the mantras you have to study? Yajurveda only said this. So likewise, what is not there in this world, which is all there in the Vedas. Aditya, Lord Rudra is Aditya itself. So Lord Shiva's three eyes are represented as Surya, Soma, that is moon, and Agni, that is fire, are the three main deities of the Rigveda, with the fourth Indra as his lightning form. Shiva is personification of the Vedas and honored through the Sri Rudram as representing in the Vedic Yajna. Nobody will tell this other than Yajurveda. Lord Rudra described as Aditya form. It is described in the Rudradhyaya or Sri Rudram, which is there in the Taittiriya Yajurveda Samhita, 4th Kanda, 5th Prashna, 1st Anuvaka. How it is said, Asavyastamro Arunavuta Babrusu Mangalaha Ye Magum Rudra Abhito Dikshusrita Sahasrasho Vaishagum Hedai Mahe. Aruna. So, how he appears, Lord Rudra, with his Jata Juta, all these things, which always, it is kind of a reddish black or kind of maroon color, that is Aruna. Aruna Uta Babrusu Mangalaha. He does only Mangalam. Lord Rudra does only Mangalam. He will never do Amangalam. And similar way, Aditya also does only Mangalam. So Lord Rudra is described as a form of Lord Aditya in the Aruna Prashna of the Taittiriya Aranyaka, which is the important thing that we are going to see in the next few slides. That is Aruna Prashna, which comes in Taittiriya Aranyaka of the Krishna Yajurveda. So we will see how it goes. So what we will do with that. So what are the names of Surya Bhagavan? Of course, you all know that Aditya, son of Kashyapa Maharshi and Matar Atiti, has 12 names. Just now I told about this: Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Kaka, Pusha, Hiranyagarbha, Marichi, Aditya, Savitru, Arka, Bhaskara. Aditya, he who illuminates
the entire universe is called Tejomaya Devata. I think just when I am entering the Zoom, Akella sir must be telling that about this Tejomaya Devata, and somebody stopped him further to go because as the presenter has come. And he is popularly known as Brahmaswarupa in the morning, Sivaswarupa in the afternoon, and Vishnu Swarupa in the evening. That Aditya, that Surya Bhagavan. The famous Gayatri mantra, which is first revealed in the Rigveda Samhita, 3rd Mandalam, 62nd Suktam, and the 10th mantra is the glory of the power of brilliance of Aditya. It is not, as I said, it is not the 5-mukha Gayatri lady, all these things. It is there. But the primary one is that brilliance of Aditya. That is Gayatri. Also called Savitra, Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Kaka, Pusha, Hiranyagarbha, Marichi, Aditya, Savitru, Arka, Bhaskare, Bhyo Namaha. So we are all praying Sun God as Surya Bhagavan, though he has those 12 names. So if I go to my next slide, so Sun God names just now we have seen, and what are the etymology is that etymology, Adit, I am just giving here only with the 2 names derived from grammatical words, that is dhatu. So adhanat, meaning attractive and imperishable. Adayak, meaning who creates water, dawn, drains in radiance and other planets. The one who made the planets stay in their respective orbits with his gravity. That is the Surya Bhagavan's Surya Mandalam. So which we will see in the Aruna Prashna. And Surya, that is meaning who energizes in the sky, and the sun. Surya meaning the one who inspires living beings. Of course, human beings also. All Dvipade and Chatushpade, both 2-legged people and 4-legged animals. In their own karma, the sun. So these are the sun god names and their etymology. So in the Surya Upanishad, which you all may be practicing every day, it opens stating that its objective is to explain the state of Atharva Veda mantra of the sun. Om Atha Surya Tharvangir Samvyakhya Syamaha Brahma Rishihi Gayatri Chandaha Adityo Devata Hamsa Soham Agni Narayana Yuktam Bijam Krulleka Shaktihi. So like that we will be chanting Surya Upanishad. So just before I go further in this slide, let me explain that for any mantra which is there in the Veda or whatever, it has a Rishi, it has a Chandas, and it has a Devata. For any mantra, let me repeat twice, because who has drashta for that mantra? Brahma is Rishi here. Om Atha Surya Tarvangira Samvyakhya Syama. So we said that. Who is the Rishi for this mantra? Brahma is Rishi. Gayatri is Chandas. Aditya is the Devata. Hamsa Soham Agni Narayana Yuktam Bijam Hrulleka Shaktihi. So Bija also will be there. Bijakshara mantram is there. That is Agni Bijakshara mantra. Narayana is there in this mantra. So who teaches these things? Only gurus can teach these things. Not every Tom, Dick and Harry. And which you have to believe that he is your guru. So it is Hamsa Soham, literally, I am he. With Agni. Narayana is Vishnu. Bija is the seed of this mantra. Narayana is the Bija for this mantra.
The Upanishad says that it is the sun that gave birth to Vayu, Prithvi, Apas, Jyoti, Tejas, sky, directions, Devas, and the Vedas. Wow, what a Surya Upanishad it is. So Surya Bhagavan is giving birth to Vayu, Prithvi, Apas, Jyoti, Tejas, sky, directions, all directions, which we do in the Mahanyasa, Rudra Mahanyasa Parayana. When we are doing this, we tell all the directions, Devas and the Vedas. This mantra aims to remind and help win the reciter who is chanting the Surya Upanishad. I am telling you, no doubt about it. He will be winning whatever he is wanting it. And the 4 worthy human goals, that is dharma, ethics, duties to self and others, righteousness. That is not the true right word for dharma. There is no English translation for dharma. Dharma is dharma. That's the only Sanskrit language. No English language for that, which we will write it, but that is not the correct. Very recently, the Nada Veda Dhyana Kendra of this Bangalore, they have conducted a seminar on dharma and adharma. So it was a very wonderful conference, seminar with seminars and all these things. So almost all the people, they said that there is no translation for dharma. Artha, prosperity, just not prosperity like, oh Lakshmi, give these things, this many number of lakhs or crores, all these things. That is not artha. Studying Vedas is also artha. You are getting that prosperity. Wealth, that is means of life. Kama, pleasure, emotions, love. Moksha, liberation, freedom, spiritual values. So these are certain things that what the Surya Upanishad gives for the reciter or the chanter. And the Surya mantras for heart and other diseases, just now we said this. I'm sorry, this has come in Telugu language. Maybe I might have put purposefully for something purpose. So I was telling that Udyannadya Mitra Mahaha Arohan Uttaram Divam Rudrogam Mama Surya Harimananchana Sukeshu me Harimanam Ropanakasu Dadmasi Atho Haridraveshu me Harimanan Nidhadmasi Udagadayamadityah Vishvena Sahasasaha Dvishantam Mamardharayan Mo Aham Dvishato Ratham. This is from Taitriya Brahmanam 3, 7 and 6. So what the Surya Upanishad also tell, when you do Surya Bhimuko Japtva Mahavyadhi Bhayat Pramuchyate, that Mahavyadhi, it is indicating there that Sambudu's leprosy. That Mahavyadhi itself is the leprosy disease. So, if Surya Upanishad is chanted facing the sun in the morning, one will be released from the fear of skin and other diseases. For sure, Surya Upanishad is such powerful Upanishad. Let me tell you, just spend 2 minutes on this slide. This is nothing but Surya Yantra. An object for meditation. It is all in Sanskrit. I made this slide by myself. Generally, I don't. I only make my slides. I don't. This is there. This yantra is there in my God's room. In my Deva. So you can see Indra. That is always facing east. Agni
Agneya Dikku, and then like this, you can see all this Ishana from this left side. Right side is Ishanya for Indra, and left side is Agneya. And you can see here, the important thing is Bindu, this Surya Yantra is formed because of this shloka. Bindu Trikona Vrutrancha Shatkonancha Vrutta Yugmakam. So Bindu Trikonam. Bindu means here, that is in the form of Om. Trikona, all these in triangles. And Vrittam is this circulars. And Shatakonam, those 8 angles are for these 8 that is directions. And the Surya Bijaksharas, they are there here, these things. I don't know whether I can tell like this or not, but I just made it, but I showed to my guru also. So, Mitra, Hom, Ram, Hrim, Hrum, Raim, Ram, Raha. Those are the Surya Bijaksharas. Hom, Ram, Hrim, Hrum, Raim, Ram, Raha. Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Kaka, Pusha, Hiranyagarbha, Marichi, Aditya, Savitru, Arka, Bhaskare, Bhyo Namaha. Let me tell you very honestly, my father, while coming from after his bath, he used to chant these things. I got it from during that time. I'm so lucky. I feel sometimes that how parents make the children, that is Sanaatana Dharma. So not that after a certain age, if I can read, I can get it. But in the young age itself, my father, while chanting these things, even the Aditya Hridayam, we never chanted seeing a book. Just like that. If, of course, when the young age, you will get some mistakes, and which father will correct it. So Surya Bijaksharas, Om, Ram, Hrim, Hrum, Raim, Ram, Raha. So Ashtadikpalakulu, of course it is there, which I already said. And Aditya Dvadas Namas, that I said, Mitra, Ravi, Mitraha, Ravihi, Suryaha. So Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Kaka, Pusha, Hiranyagarbha, Marichi, Aditya, Savitru, Arka, Bhaskare, Bhyo Namaha. So Gayatri Mantra, of course it is there, Tat Savitru Varenyam, and Surya Gayatri is also there. Bhaskaraya Vidmahe Mahajyutikaraya Dhimahi Tanno Aditya Prachodayat. So this is an object. Surya Yantra is an object for meditation of Surya Bhagavan. So then we are coming to the right thing, is that Aruna Prashna. So I am again, let me just, it has come to my mind immediately. This Maghamasa, we do whole 30 days or 31 days, we do Parayana in our Gayatri Parishad, very near to our home, with 25 people sitting, just chanting, not for chanting sake. We tell people, sir, if you have time only, then only you will come. Otherwise, please don't come. Because we chant Aruna Prashna in a very slow manner, not just going like our Modi trains, Shatabdi Express, all these things. So it is only just chanting nicely. And the people, those are sitting behind us, should able to write the what is that we are chanting, the mantra, and also the swara. With the swara, they should be able to write in their books. So that Aruna Prashna. Apa mapa mapa sarvaha
Asmadasmadito mutaha Agnirvayuscha Suryascha Sahasancha Skarabdhiya Vaivashva Rashmipataya Marichatmano Adruha Devir Bhuvana Suvari Putravatvaya Mesuta. When I said Putravatvaya means Putra Va. All are Anudatta. Putravatvaya Mesuta Mahanam Nir Mahamana. Like M.S. Subbalakshmi, how she tells the Visarga in the Vishnu Sahasranama or Venkateshwara, this one Parayana, all these things, how she tells the Visarga, we have to tell in even Veda much clearly. So Aruna Prashna, which comes in the Krishna Yajurveda Aranyaka as a chapter, as the first chapter dedicated to sun god, titled as Aruna Prashna. Who titled it? Nobody titled it other than Lord Shiva. Shiva from as our Chagandi Koteshwara Garu or any other person tells that Veda is Apavarshaya. Any Veda, any Vedanga, they are all Apavarshaya, and which has come as Uchvas and Ichvasas of Lord Shiva or Lord Vishnu, whatever you call. There is no difference between two. It is only one. As Chagandi Koteshwara Garu several crores of times, as he tells, it is only one available in the world. That is Paramatma. You call it as Vishnu or you call it as Lord, both are same. You are thinking that they are two, but we never thought that. So Aruna Prashna, it contains 133 Anuvakas in that Aruna Prashna. And one Anuvaka is also called one Panasa. Panasa in Telugu is equal to 50 words. So 133 Panasas will be there. That is 32 Anuvakas. In Anuvakas, it is divided. So what is there in Aruna Prashna? I just wrote in English. That is the worst language what I can say. But there is no other go. When we are several regional languages are there, we have to speak in one language, right? So if I speak in Telugu, several people can't understand what I'm speaking. So that is the reason we are using this English as the medium for conversation or communication. So it is the time cycle about the Shad Ritus, that is the 6 seasons, and the Aditya Swarupas, and literally the Kalamana, Vishnu, death and beyond, and Agni, Vayu, Marut, Parjanya, Swarupas, and recycling of energies, and worship of Prithvi, Swarga, Agni, Aditya. It is phenomenal. It is only one can experience, but not told. Aruna Prashna is such a great one. That is Aruna Ketuka Agni. We perform at the end. We perform Aruna Ketuka Homa tomorrow morning. We are doing it here in the Gayatri Parishat of our. And let me tell you again, the Veda Samskruti Samiti has given me an opportunity to talk about Surya and Lord Surya and Surya Bhagavan, Surya Narayana. What an important month it is this for this Parayana. And Sri Prabhakar sir asked me to speak on something today. So this is for Surya Mandalam. So this Surya Mandalam, Aruna Prashna talks about this Surya Mandalam. Agni, Vayu, all these things. Marut. So he formed this. And there is a book published by this Nada Veda Dhyana Kendra of Bangalore by Sri Kalyam Prabhakar sir. So he gives in this book wonderful
all one very good book, about 300 rupees, I think this book is. And he gives all mantras of Aruna Prashna in Devanagari and meaning in English. So this is one book. And Sri Prabhakar sir, Akalla sir, has sent this book to me. Research on Aruna Prashna. Wonderful book. Authored by, in Veda, we don't say authored by, but if it is a research book, we say it is authored by. If I write Aruna Prashna, it is not I have written, I just made editing, that's it. Nobody writes Veda again. It is written by Lord. Paramatma has written this, written the Vedas. Over. Nobody can write again. But only when you do research, then only it is rewritten. That is why it is research, not just searching for the first time. So the science of Aruna Prashna is one such work that tried bringing out selective scientific topics ranging from cosmology to quantum physics of the Aruna Prashna, which is from the Taittiriya Aranyaka of Krishna Yajurveda by Sri Sitaram Ayyagari. Wonderful book, very nicely published. And I am grateful to Prabhakar Akalla sir for he has sent me this book to read this book, and for my jnana he has sent this book, and it is wonderful. I like this. That Sitaram Ayyangari, it is available in YouTube also. You can listen to his lecture. Sri Sitaram Ayyagari, he is from Houston, Texas, USA, who is an IT professional. So profession is not at all bothered here. It is what in front of Veda, we are all kids or infants, means just born infant. Not that I have studied Krishna Yajurveda, I have studied Rigveda. No, in front of Veda, we are infants. We still have to read so much that is there in the Vedas. And in Vedas, in Aruna Prashna, I am bringing out, I am trying to bring out the botany in the Aruna Prashna. You can see why he has put this one. What is this? Kamalam. So you put this Kamala. So Agni Manthana will be done on Tamaraku, that is lotus leaf. What a beautiful indication here done by Sri Sitaram Ayyagari is that it is, so what the mantra has said, he has put the picture here on his book. I liked that concept. So Agni, there are Garghapatyagni, Ahavaniyagni, Chityagni, all these things are there. So each time rishis have, our sages, they have made Agni to born again and again and again and again. So the Tamaraku lotus leaf is so important that Agni likes it. So there are seven Samhitas that Agni likes. So that is, I have told in my previous presentation, that is one such is this Tamaraku Kada, that is the stem which he likes it. Dried Tamaraku leaf stems, he likes it, Agni likes it. Anyway, so we are coming to the charioteer of Surya Ratha. Who is the charioteer of Surya Ratha? So we are making Surya Ratha into parts. So Anuruddha is the charioteer of Surya Ratha. It means that Anuruddha means the human being, the person who is not having thighs, todalu. So Anuruddha is the charioteer of Surya Ratha, and he is also called as Aruna, Kasyapi, Garuda Raja,
Tarkashya, like this, he has several names like this. So Anurudu is born for Kasyapa Prajapati and mother Vinita. So you all know that that story, that how Garuda and Anurudu born for Vinita and Kashyapa, and his younger brother is Garuda. Anurudu and Garuda are the two born from the egg. That is Andajamulu. Who has given this classification? Yajurveda has given this classification. So human beings born from Yoni, and human beings born out of Andaja. So from the egg, Vinita opened the fully developed egg, and from where opened, Anurudu has, she has, without fully forming that egg, so she has opened the egg, and then Anurudu has born devoid of thighs. She did this due to the jealous of her stepmother Kadrupa, who had sons before her. Anurudu got angry and he had disabled himself like this and cursed his mother to be slave of her stepmother, and immediately indicated that Garuda will do the deliverance from his curse. Later, he went, as you know, Garuda, how he has released his mother from the slave, and later he went as charioteer to Surya Bhagavan for Surya Ratha, and his wife is Shaini, and the sons are Sampati and Jatayu. So this is the story of the charioteer of Surya Ratha. He is also very important, because you see how many kilometers per hour he has to drive with Surya on the Ratha. Just imagine, we cannot see with our eyes. So coming to his horses. So sun god, chariot, and horses. In general, the sun god is envisioned in the form of a person sitting on the chariot, drawn by 7 horses, as you see here. Anurudu is charioting this Ratha, and Surya is sitting there, and with his reins in the hands of the charioteer, Anurudu, who is devoid of thighs. However, to clear the doubts of various questions that arise from our minds with regard to the sun god, his chariot drawn by the 7 horses, one has to do an in-depth study of Vedic scriptures, Puranas, and other Stotra Vangmaya. Without doing that, you cannot find that answer. So what is that? Are there 7 horses? Or less horses? Or more horses? But Ravi Verma has given us 7 horses. Let us see. So Chaturveda Samhita said that the 7 horses pulling the charioteer of sun god are the Vedic meters, that is Chandas, namely the major Chandas. There are 40-50 Chandas are there for Veda language. Don't think that the person who knows Sanskrit definitely can understand the Veda. No, not at all. Vedic grammar is different. Sanskrit grammar is different. Vedic swara is different, and it has got its own meaning for swara. So the main chandas are Gayatri, Ushnik, Anushtup, Bhrati, Pankti, Trishtup, and Jagati. So these are the 7 Vedic meters as revealed in the Veda Samhitas, and later it also mentioned in the Vishnu and Surya Puranas. So these are the Vedic meters, and the Chandas is designed for the purpose of securing proper reading and reciting of Vedic texts. It is not just like that given. What is the Chandas for this mantra? I said, for each mantra, you will find what is the mantra, who is the Devata for that mantra, who is the Rishi for that, and what is the Chandas for that.
This is how we have to see. If you see in Suryashtakam second mantra, Suryashtakam, it is customary to praise the sun god with the mantra we do every day morning. I think everybody will do this one. Saptashvarathama Rudam Prachandam Kashyapatmajam. Bah, what a beautiful singing by Ghandasal Venkateshwar Rao. So Saptashvarathama Prachandam Kasyapatmajam Sweta Padmadharam Devam Tvam Suryam Pranamamyaham. Meaning is that my salutations to the sun god who rides on the chariot with 7 horses, the brightest of lights, the son of sage, and who holds the white lotus flower. Of course, here it is depicted as red, but he holds a white. That is what it is written. So, Sweta Padmadharam. Sweta means white. So, Kasyapatmajam. So, he is son of Kashyapa Maharshi. So, that is what it says. Saptashvarathama. That is what the punch here is, that in Suryashtakam also it is said Saptashva, 7 horses are there, Rathamarudham. So let us see what Vedas tell. The Suryashtakam second mantra, further explanation. The interesting feature of the portion of Suryashtakam mantra is the Saptashva Rathamarudham. That is transmission, emitting of the characteristic feature of the light. The source of the light is Prabhakara. What a beautiful name Prabhakara Akella has. Prabhakara, his parents has given him. Prabham Prakasham Karoti means Surya. He who emits light. Prabham. What a Prabham. Surya Prabham. Prakasham Karoti. Ashwa in Sanskrit means ray of light, not 7 ashwas, 7 horses. In Sanskrit, Ashwa means ray of light. That is one meaning. The important characteristic feature which is similar between the ray of light and the horse is the speed. Just you see how a ray of light travels, the horse also can travel like that. That's why horse is absolutely important in all 4 Vedas. In all 4 Vedas, horse is so important. This is the reason the rays of sun are depicted as horses. Are there really horses are there? No. This is the reason for the rays that are coming out of the sun are depicted as horses. Ashva, Ashno Vyapnoti Sarvatra means spreading itself like light waves, Agni, Surya, and others. Who can do such kind of other than Agni and Surya? So only the light that comes from them can spread like that. So that is the major thing that in the Suryashtakam which is there. So what Rigveda said about these Surya horses? Sapta yunjanti ratham eka chakrameko ashvo vahati sapta nama. Rigveda, first mandalam, 164th suktam, second mantra, which you can see, which you can refer, the Rik that is revealed in the Rigveda, this verse makes it expressively very clear that the Sun Chariot has Eka Chakra. That's why even we will come to that point in the later slides. That is Eka Chakrameka Dharam. In Aruna Prashna also it will come. But Rigveda is the first to reveal, because Rigveda is the first one. So Rigveda has said that Sun Chariot has Eka Chakra, 1 wheel, and that itself drawn by Ekashva. Ekashva Meka Yojanam. That also will come in Aruna Prashna. Whose name is Sapta. That horse name is Sapta. So it is not really the Saptashvarathamarodam means it is not that 7 ashwas are there, for 7 horses are there for Surya Ratha. So it is the name of the horse is Sapta. Eka Chakram, Eka Ashwa,
and his name is Sapta. This is the generic name for things that are on constant move, which Shayanacharya explains it 7 names. Let me tell one thing. To whom, what is that name means, Sayanacharya? Several people may not be knowing. Some people definitely will be knowing. So Sayanacharya is a Telugu man. He worked in the Vijayaranya kingdom. His brother is Madhava, who is right hand to Vijayaranya king. So Sayanacharya is a phenomenal intelligent person. Phenomenal means there is no second thought on that. Sayanacharya wrote, you just tell how many Vedas you know, how many Brahmanas there are, how many Aranyakas are there, how many Upanishads are there. He wrote all these things with Bhashya in Devanagari. Is a PhD person is intelligent or Sayanacharya is intelligent? How many PhDs Sayanacharya may we have to give, or the kings have to give to write Bhashya, not for just one branch of Rigveda or one branch of Yajurveda or whatever. He wrote for all the Samhitas, all the Brahmanas, all the Aranyakas, all the Upanishads. Sayanacharya wrote Bhashya. He is such a great person, Sayanacharya, and such a phenomenal intelligent person. So going back to this one, Sapta Yunjanti Ratham Eka Chakrameo Ashvo Vahatin Sapta Nama. So it is Eka Chakra. Surya's horse doesn't have two chakras. It is only one chakra. Eka Ashva, only one horse, whose name is Sapta. So Imam Rathameti Ye Sapta Tastu Sapta Chakram Sapta Vaham Yashvaha. In the immediate next verse, in the Rigveda, the chariot being is called Sapta Chakra, which is drawn by not one horse, but 7. So Sayanacharya also confused here. So there is nothing wrong. Me confusing. You cannot compare with him, but he himself got confused. Why in the next, this is second mantra, it is telling Sapta Yunjanti. And in the third mantra of the same mandala and the same sukta, you can see the naturally puzzled commentators, and hence Sayanacharya comments on chakra as race. Sir, some study has been done. That's why I am aiming to converse with you in this fashion. Otherwise, without studying certain things, one cannot do such kind of a research on just the horses. So what the Aruna Prashna is telling about Surya horses, I told you. Atam Agne. Atam Agne Rathan Tishta Eka Ashvameka Yojanam Eka Chakrameka Dhuram Vatadra Jigatim Vibho Narishyati Navyathate. Taitri Aranyaka Aruna Prashna, it is said, it is described that the chariot of sun god is with one wheel, which has one yoke, drawn by one horse, harnessed that can go up to a yojana. Sir, let me tell you one thing. Because this particular yojana, several people might have not even heard that language. Yojana means Vedic measure of distance. One yojana is equal to 12 to 15 miles, not kilometers.
12 to 15 miles in 1 minute. That is how Surya's Ratha will go. So, Yojana, after searching for more than 2-3 months, I got that definition from for the all 7 there are 7 kandas in Krishna Yajurveda, which I have studied with my guru. So that Krishna Yajurveda 7 kandas, Sanaatana Dharma sir has written the Bhashya in Devanagari, but in Telugu it is translated by Raghava Krishnamurti Shastri Garu of Guntur district. Such a great person, he is not there now. So, but in those books also, he has written very clearly that 1 yojana is equal to 12 to 15 miles. So, what is the other one? In the Aruna Prashna about Surya horses. Arogo brajah patarah patangaha swarnaro jyotishiman vibhasa. This single horse is having 7 names. What are those names? Aroga, Bhrajaha, Pataraha, Patangaha, Swarnaraha, Jyotishiman, Vibhasaha. What it tells us is that providing illumination to the heaven and the earth. One should see while traveling in aeroplane around 4:30, 5 o'clock in the evening, how the Surya Bhagavan looks above the clouds and above the highest reach of 35 to 45 height, 1,000 meters height. You can see while traveling in the aeroplane how Surya Bhagavan looks like, and illumination, how the illumination which comes into the which you will see to the heaven and to the earth, which in turn yields vigor and power. Just imagine how powerful those Surya Rasmi will be. Surya Rasmi. So this is one of the Aruna Prashna concept that it has. So what the Surya Siddhanta has said, I don't know much about astrology, but my guru has said this one. In astrology, it is mentioned that different rays of sun are responsible for empowering Surya Mandalam. That is, the ray Shushma empowers the planet moon. The ray Sampadvasu, another name for Udanvasu, for Kuja. The ray Vishwakarma for Mercury. The ray Udavasu for Jupiter. The ray Vishwavyachasu for Venus. The ray Surat is for Saturn. So these are the 7 rays that 1,000 above rays will come from Surya Bhagavan, but these 7 rays are very important. So which are for the Surya Mandalam. Surya Mandalam is there, na? In that moon, Kuja, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, all these things is there. And the Harikesha is all providing stars. The source is Surya Siddhanta. I have taken this one from Surya Siddhanta. So Shushma, Sampadvasu, Vishwakarma, Udavasu, Vishwavyachasu, Surat, Harikesha. So what astronomy or Surya Siddhanta has said this, we consider both sunrise and sunset for a day, which are bracketed into weeks, months. That's right? When Surya is in the morning, it is a morning for us. It is now in the evening. Sunset is evening for us. So like that, weeks, months, years are the basic calculations. Where this is said, in Aruna Prashna, it is said this. And this is Kalamana. And Aditya, the timeless form, is the deity who goes around the universe, emanating light. The body and the mind are energized
by assimilating sun's rays. Without that, we cannot even put our glass, the coffee glass, on our table from our hand. The movement of the sun is also related according to astronomy. The chariot of the sun is drawn by 7 horses. This is what Surya Siddhanta has said. This can be symbolized with a rainbow. It is the appearance of chromatic light. This, I think, Sitaram Ayagari also has written this one. The Saptavarnas and the Saptashvas are the Saptashvas. The 12 leaves on the chariot. One second, sir. Yeah. 1 second. Sorry. Sitaram Ayagari is in the group. Oh, excellent. Excellent. Yeah, he's hearing. He's hearing. Oh, excellent. I am very happy. Welcome, Sitaram ji. Welcome. The 12 leaves on the chariot can be related to the 12 months and 12 constellations in a year. I think Sri Sitaram Ayagari might have seen the slide what I have put of his book. If he has not seen, we will see later. But yes, he spoke very well in that YouTube also. So what the Puranas has said about these horses is that, according to Puranas, the names of the 7 horses, the names of 7 horses of the sun are Jaya, Vijaya, Ajaya, Jitaprana, Jitashrama, Manojava, and Jitakrodha. The source I have taken it from Bhavishya Purana. These names are different intensity of light transmissions in a day by the sun, which are the epitome of power. This also told by our Samaveda Sharmukha Sharma Guru Garu. So the essential elements, this was told by Chagandi Kodesrao Garu. The essential 7 elements that constitute the human body are the skin, blood, flesh, fat, bone, marrow, and semen. 7 elements. And this body, chariots these elements. So Aditya Paramatma is in the form of this of consciousness that manages these elements. This is Garuda Purana source, Sarangadhara Samhita, which I have given the reference here. So the 7 elements that travel in our human body ultimately is Aditya Paramatma's consciousness that goes on there. So, and in the Surya Bhagavan light rays and their benefits. So Jaya, the first ray, bestows firm conviction, mental and physical strength, generosity, domination of others, and benevolence. Vijaya, you remember that your grandmother or my grandmother used to tell, Are Naina, just you sit at the 4 o'clock or 4:30 outside and get those sun rays so that your vitamin D3 will increase. So what are those rays? These are the rays. Vijaya, voracious reading, high thinking, spiritual base. It will give that Vijaya rays. Ajaya gives compassion, tranquility, and intelligence, and inward understanding. Jitaprana, deep thinking, extremely kind and merciful. Jitashrama grants high quality discipline, very knowledgeable, and scientific evaluators. So Manojava, dedication and devotion. Sincere and pursues the path of the truth. And Jitakrodha, in deep evaluation, in depth of evaluation, artistic taste in fine arts, and adoration of beauty, love for display. So you can see how these 7 rays of Surya Bhagavan helps and benefits the human beings in various ways. So that is up to, there is what Vedas said about the Surya chariot and horses and other things. What Srimad Ramayana and Upanishad says is that
the Sanaatana Dharma considered Aditya as the form of Vedas. That is why Vyomanathastamo Bhedi Rukjayus Sama Paragaha. That is what Aditya Hridayam said in the 13th mantra. Vyomanathastamo Bhedi Rukjayus Sama Paragaha. Rug, Yajus, Sama, Atharva. So these are all the combination of the Vedas that is there in the Surya Bhagavan. That is why Tvameva Pratyaksham Rugasi, Tvameva Pratyaksham Yajurasi, Tvameva Pratyaksham Samasi, Tvameva Pratyaksham Atharvasi, Tvameva Pratyaksham Chandosi. In Surya Upanishad, this will come. You are the manifestation of Rigveda. You are the manifestation of Yajurveda. You are the manifestation of Samaveda. You are the manifestation of Atharva Veda. And you are the basis for all the Veda Chandas. That is what that mantra says. And hence, our Hanuman and Yajnavalkya Rishi became the Vedic students under Guru Surya Bhagavan due to their devotion. Because he is Rigyejus Samaparagaha. So Surya Bhagavan, just imagine how we are forgetting Bhagavan. So the 5 sense organs, Jnanendriyas, in the human body, the skin, the eyes, the ears, the nose, the tongue, which tells the Garuna Purana, are driven by conscious intelligence. The Aditya is in the form of light and resides in the heart in the shape of minute end part of a paddy grain. Who said this? Nivara Shukavattanvi Pitabha Svatyanupama. Taitri Aranyaka, Mahanarayana Upanishad has said, Narayana Suktam. So, the Surya Bhagavan sits in our heart, the minute part of Variginza, that is paddy grain. Nivara Shukavattanvi Pitabha Svatyanupama. Nivara means paddy grain. Nivara Shuka. Shuka means minute part. So, the Taitri Aranya, that is why Vedas have so important that to understand the Devata, to understand the Jnana, what the Devata is giving, what the mantra is giving, to understand finally our Rishis. Without them, as Chagandi Kotisarao garu said, మనం totally అంధకారంలో ఉండిపోయి ఉండేవాళ్ళం. We might have been in total darkness. If these Vedas, Puranas, Upanishads, if they are not there, means if our Vyasa Bhagavan has not given these things, means we are in total andhakaram. Andhakaram means total darkness. So in Devi Bhagavata Purana, the sun god, it is said that in the form of Arka in Kundalini, that is snake shape, that stretches Mooladhara to Sahasrara, and the 7 horses form the 7 chakrasthanas in the path. Devi Bhagavata Purana. Of course, in one of the lectures of Aditya Hridayam, I think our Samaveda Sanmukha Sharma Sir has said this. This is not my research. My interest of research is that sun god on the planet on the plant and human being, what on human being's life, what is that it is there. So that collective phenomena by the plants using the sunlight, the water it is absorbed from the roots, and the atmospheric carbon dioxide it has taken into the plant. It forms a photosynthesis phenomena, manufacturing the food material and in the plants. If this food material is not formed, what the human beings, how they live? So during this process, the ultimate end product,
whether you call it as grains, fruits, etc., the plant products, the plant releases oxygen are the most important for survival of human beings. So there is no survival of human beings without Surya Bhagavan at the end. That is what I wanted to say, is that whether he has 7 horses or 1 horse, it is all great research and we have to study. So in conclusion, what I want to say is that, I took a lot of time. I think the magnificence of Pratyaksha Narayana is neither escapable nor ignorable at any time or any season. Forget about even Magha Masa, any Masa, Kartika Masa, any Masa. Yet, like the Kalamana or the time cycle, one's age might wither and memory might dry up in the struggle for existence. But he is there ever and ever. Who? Pratyaksha Narayana, no other than Surya Bhagavan. So the Vedic scriptures state that the movement of the sun horses is the sun rays dispensing light waves. The solar energy and that emanates from the sun rays takes the shape of Hiranmaya. That is, Hiranmaya means Bangara. That is how he looks like. Pure appearance. That is what it says. And it can also be said that mere theoretical knowledge is insufficient to understand the depth of Sanaatana Dharma. Let me read that sentence again. It can be said that mere theoretical knowledge, what I have, is insufficient to understand the depth of Sanaatana Dharma. One should continuously practice, engage in mystic ceremonial worship and comprehend and reap its benefits. So that is nothing but sadhana. Sadhana, sadhana, sadhana. Without sadhana, Sanaatana Dharma cannot be understood easily, that easily. So I would like to end my talk with this. Bhaskaraya vidmahe mahadjutikaraaya dhimahi tanno aditya prachodayat. May we perform pradakshana namaskaras or circulatory greetings to the Pratyaksha Bhaskara, the original cause of radiance and illuminations of Trilokas, for uprooting darkness, that is Ajnana, below life, all beings, and demolished Ajnana or ignorance to lead us to Jyoti. That is Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrutyorma Amrudangamaya. Nothing but Surya Bhagavan. Nobody can give this one for sure. And I thank once again the Veda Samskruti Samiti, Sri Akalla Prabhakar Garu and his team for giving me this opportunity to talk on Bhagavan Surya Narayana for about 1 hour with you. And I thank you all for your great patience listening to me and able to understand certain things. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavadaha. Great lecture, Dr. Raghava. We are blessed with your presence. And Namaskaram Murthy Garu, Namaskaram all others who are very learned people are there in the group. I bow down to all. I request Sitaramaya Garu, if he is there, just to show to the audience your video. Please open your radio and talk a minute to them. It will be a blessing for us, because you are also done a lot of job on Arun Prashna. Sitaramji, please, with your permission, Raghavaji. Yes, sir. Yeah. Sitaramji, welcome. Sir, if there are any questions, I will try to answer. Not that I can answer. I will try to answer. Any questions from the audience? Sitaramji, namaste. Okay. Babu, please take over and conduct the question answer session.
నమస్తే అండి సీతారామయ్య గారు. So welcome. We are talking about your book only. బుక్ అని రాలేదు. We are talking about your book only. Raghavaji was mentioning about. Yeah, I saw it. Yeah, చూసానండి, చూసాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీది మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. నేను మ్యూట్ లో లేను. మీరు కాదు, హోస్ట్ రాఘవ్ గారు. తెలుగు వాడు వచ్చాం. తెలుగు వాడు కదా మాట్లాడు. You can speak. రాఘవ్ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అన్మ్యూట్ చేశారు. నమస్తే చెప్పండి. అయ్యా నమస్కారం. ఎంతమంది రాశారు? రాఘవ్ గారు నమస్కారం అండి. నా పేరు సీతారామయ్య గారి. నమస్కారం. నమస్కారం. So I thought of you both meeting it, but that has happened now. Very good. Yeah. Yeah, I thought of making arrangement with you in Bangalore when you went there, but I could not do it. వీలైతే కలుస్తానండి, మళ్ళీ వెళ్తాను. Sure. Yeah. So another important person is there here, Mr. Murthy Garu, Dr. Murthy Garu from ISAR, who has done a lot of research on these Vedas and other things. Murthy Garu, please, you can also meet Raghavaji and Sitaramji. Yeah. Please open your this thing. Unmute చేస్తా. నమస్కారం రాఘవ్ గారు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. Very nice to see you. Listen your lecture, excellent. Very nice. I got your book through Prabhakar sir, and it was a wonderful book, and I am happy to quote that book because it is on quantum physics. That is one of the best books which I have seen. ఈయన కాదు, సీతారాం గారు. మీరు ఇప్పుడు హలో చెప్పారు ఆయనే. మళ్ళా మ్యూట్కి వెళ్ళిపోయింది. పర్వాలేదండి, ఇక మళ్ళా వెళ్ళింది మ్యూట్. ఇంకప్పుడు అడుగుదాం. అంటే చాలా మంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, ఆన్ చేసి ఇక్కడే ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు? ప్రభాకర్ రావు గారు, గురువు గారు, మీరు ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. హోల్డ్ ఆన్. All of you mute yourself. Everybody please hold on, please mute yourself. One more important person is there with us, Mr. Kumar, SP Kumar. 1 minute. Prahlad Kumar Garu. He is also another person who has done a lot of research on these things. Kumar ji, SP Kumar, please. Namaskaram, please open your video. Okay, sir. I have opened it, but it's sometimes again going back. Yeah. No, I'm seeing you. Sometimes I am seeing you. Yeah, you're there. Oh. Okay, sir. Yeah. Thank you. So, Raghavaji is also another important, he is a physician, physics at the department of Usman University and JNTU. Mr. Kumar, SP Kumar, I introduced him to you also. Raghavaji and Sitaramji. Namaskaram, also there. Yeah. Just as a preliminary, I want to talk about two things. One is this Hridrogam Harimana అని చెప్పి మీరు ఏదైతే మంత్రం చెప్పారో, అవునండి, ఆ మంత్రం ఋగ్వేదం మొదటి మండలంలో 50వ సూక్తంలో ఉంది. ఋగ్వేద మంత్రమే అది. ఋగ్వేద మంత్రం. అది మీరు తైత్తిరీయ ఆరణ్యకంలో ఉంది, దాంట్లో ఋగ్వేదం అని చెప్పి మీరు చెప్పలేదు. అది తైత్తిరీయ ఆరణ్యకంలో కూడా తీసుకోబడ్డది. బ్రాహ్మణులు ఆరణ్యకంలో తీసుకున్నారు, కానీ బేసిక్ అది సూర్య సూక్తం అని చెప్పి ఋగ్వేదం మొదటి మండలం 50వ సూక్తంలో ఒక 20 మంత్రాల పైనే ఉన్నాయి అవి. అదే సౌరంలో వస్తుంది. అదే దాంట్లో తర్వాత వచ్చింది అవి సౌరంలో కలెక్షన్. అది సౌరంలో కలెక్షన్. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే, దూర్వాసుడు వచ్చిన తర్వాత అక్షయ పాత్ర ఇవ్వలేదు. దూర్వాసుడు రాకముందే అక్షయ పాత్ర ఉంది. కానీ అప్పుడు పరీక్ష చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరి భోజనాలు అయిపోవడం మూలంగా కడిగి పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోజుకు ఆహారం రాదు అని చెప్పి ఆ వరంలో ఒక భాగం, ఒక కండిషన్. అది ఒక మెతుకు సృష్టిస్తాడు అక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ. అది అంటే అది పరీక్ష చేయడానికి దుర్వాసుడు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఆ వరం ఇవ్వలేదు అక్కడికి. లేదండి, లేదు, కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ సూర్య భగవాన్. తర్వాత వినత కద్రు, ఆమె పేరు కద్రు. తర్వాత అనూరా అనేది, అనూరా శబ్దంలో ఏంటంటే అనూరుడు అంటే ఊరు లేడివాడు అని మన ఊరు శబ్దానికి తర్వాత తీసుకొచ్చిన అర్థం. అది అనూరా యాక్చువల్ మీన్స్ ఊరు. ఊరు అంటే ఏంటంటే ఎనర్జీ అని అర్థం. అవునండి. అంటే అనూరా అంటే ఎనర్జీతో పాటు వచ్చేవాడు, సూర్యుడితో పాటు వచ్చేవాడే
దాంట్లో ఏమవుతుందంటే శబ్దాలను వెనక్కి ముందుకు జరపడం మూలంగా అనూర శబ్దమే అరుణ అవుతుంది. అనూర శబ్దమే ఇప్పుడు ఎట్లయితే పశ్యకుడు కశ్యపుడు అయినట్లుగా అనూర శబ్దమే అరుణ అవుతుంది. అరుణ అవుతుంది. అందువల్ల ఆయన తొడలు లేవు అని చెప్పడం మన తెలుగులో కేవలం తర్వాత పురాణ కథల్లో ఏంటంటే ఊరు అని చెప్పి తీసుకొని అనూరు చేసేసి ఊరు అంటే తొడలు లేని వాడు అని ఒక కథల్లాగా అల్లుకొచ్చారు. కానీ ఒరిజినల్ అర్థంలో ఊరు సూర్యోపనిషత్తులో దాంట్లో వాళ్ళు అట్లాగే రాస్తారు పురాణాల కథలతోటి వీళ్ళు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే సాయణాచార్యుల వారు ఎన్నింటికో వ్యాఖ్యానం రాసేటప్పుడు పురాణ కథలు తీసుకొచ్చేసి దానికి వ్యాఖ్యానానికి యాడ్ చేశారు ఆయన. కొన్ని అవును, చాలా వాటికి అట్లా ఆ కథలే తీసుకొచ్చేస్తారు ఎక్కువ వాటికి. అందువల్ల వేదం తర్వాత వచ్చిన పురాణ కథలు తీసుకెళ్లి వేదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకోవడం అనేది కొద్దిగా అంత సమంజసం కాదు. అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మీరు సప్త అనే శబ్దాన్ని మీరు ఏకో అశ్వ వహతి సప్తనామా అన్నారు. ఆ సప్త శబ్దానికి ఏంటంటే సృప్లు అనే ధాతువు. అది సుప్లు అనే ధాతువు నుంచి సర్ప అనే క్రియాపదం వస్తుంది. సర్ప అంటే వక్ర కుటిలాయాం గతౌ అని. సుప్లు అనే ధాతువు అర్థం కుటిలాయాం గతౌ. కుటిలాయాం గతౌ అంటే వంకర టింకరగా నడవడం అంటే మోషన్ అనేది. సర్పగతి ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు ఇసుకలో పాము పాకుతూ ఉంటే ఒక వేవ్ లాగా పాకుతుంది, కానీ డైరెక్ట్ గా అది నడవదు. అందువల్ల అది సర్ప అని మన తర్వాత వాళ్ళు సర్పగతికి దానికి అన్వయం చేసుకున్నారు. కానీ ఒరిజినల్ గా అందుకని మీరు చూడండి, నహుషుడికి అగస్త్యుడి శాపం ఇచ్చినప్పుడు నహుషుడు సర్ప అని చెప్పి అగస్త్యుడిని ఇచ్చేసాడు. అందువల్ల నువ్వు నన్ను సర్పమన్నావు అంటే నువ్వు సర్పమై పుట్టమని చెప్పి అగస్త్యుడు నహుషుడికి శాపం ఇచ్చినాడని అక్కడ ఆ సర్పానికి కథ అర్థం అక్కడ అట్లా వచ్చింది. అందువల్ల సర్పం అని. ఇంకోటి అంటే ఏకో అశ్వ వహతి సప్తనామా అన్నారు. అట్లాగే ఇంకోటి అంటే ఈ 7 పేర్లు ఇక్కడ మీరు చెప్పినటువంటి అరోగ భ్రాజ పటర పతంగా అనేవి అవి 7 అశ్వాల పేర్లు కావు, సప్త సూర్యుల నామధేయాలు అరణ్యకంలో. అది రెండు చోట్ల అట్లా లేదులేండి. ఒక చోట అట్లా చూసాను నేను, రోజు వింటానండి. అందుకొరకు నాకు అది 2 చోట్ల అట్లా మీనింగ్ గా లేదు. అది చాలా భాష్యకారులు రకరకాలుగా రాశారు. బ్రహ్మవాదినో వదంతి అని చెప్పి ఈ రకంగా వేరే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారని చెప్పాడు. కానీ ఒరిజినల్ గా ఉన్న పాటల్లో సప్త సూర్యో నానా దిశ అనేది ఋగ్వేద మంత్రం. అవును, నానా దిశ. సప్త సూర్యో నానా దిశ అన్నప్పుడు అది సూర్య శబ్దం. తర్వాత అదితి అష్టయోని అష్టగర్భ అష్టపుత్ర అదితి అని చెప్పి భూలోకంలో 7, పృథ్వీలోకంలో 8 మంది, అంతరిక్షంలో 8 మంది, ద్యూలోకంలో 8 మంది అని చెప్పి అదితి 24 మందికి జన్మ ఇచ్చింది అని చెప్పి ఒకటి చెప్తాడు. ఋగ్వేద మంత్రంలో ఏంటంటే ఆమె 8 మంది ఆదిత్యులను కనింది అంటాడు. అక్కడ మిత్ర వర్ణ అంశ భగ పూష ఆర్యమ అని చెప్పి అక్కడ 8 మంది ఆదిత్యులు కనింది. కానీ 12 మంది ఆదిత్యులు అనేది ఋగ్వేదంలో ఎక్కడా లేదు. ఋగ్వేదంలో లేదు. అది తర్వాత వచ్చింది. కానీ ఆదిత్యులు 8 మంది. అది కాకుండా ఆదిత్య శబ్దం కూడా అది గ్రామటికల్ గా అంత కరెక్ట్ కాదు. ఆదిత్య అని ఉండాలి కానీ ఆదిత్య కాదు. అది ఇక్కడ ఆదిత్య ఇకారం కాస్త యకారంగా మారినప్పుడు ఆదిత్య అయింది. అది అంటే మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు అనేది. నేను సంస్కృత శబ్దకోశం నుంచి తీసుకున్నాను. అది అదానాత్ అనేటువంటిది శబ్దకోశం కూడా ఉంది. కానీ అట్లా చెప్పండి సార్. We'll have another platform for discussion on this. Okay sir. అంటే I am only to say that these are the things that should not be misunderstood అని అంతవరకు క్లారిఫికేషన్ చెప్తున్నాను. So ధన్యవాదాలు. Thank you sir. So we'll give the opportunity for the people who came here and other people who wanted to know something about this. Sorry, I took more time. Nice of you Kumar garu. Nice of you. Thank you very much. So Vivek Garbji, Babu, please conduct this session, question answer session. There is the opportunity for the audience. There is one question in chat. Would you like to take that question, Raghava garu? Yeah, please sir. My question on Pradakshina to Suryanarayana is raised is not clear to me. Is there any way for it which is not understood by me? Yeah, he wrote in the chart. I read that. The Pradakshina, I mean that Surya Namaskaras that we do for each time when you do one Anuvaka of Aruna Prashna, we do Surya Namaskara.
So that Surya Namaskara, that I mean that Pradakshana. Surya Namaskara itself is Pradakshana. Okay. Okay. So that is one question. Yeah. And, they are requesting for the PPT. Can you send this? So, it will come, I think, by Prabhakar Garu will put in the YouTube, I think. Yeah, no, this will put in the YouTube, but if you can send the hard copy, then I will post it. Yeah, sure. That one, that digital copy, if you give it to us, that I will post in the group. Yeah, definitely. This is a group of about on our students, Sanaatana Dharma students. So we are conducting 3 months course. The group belongs to that group, Sanaatana Dharma students group. And I saw the website, our Veda Samskruti Samiti website also. I have gone through. Yeah, they need to appear the exam also. That's why we need this information. Definitely. We will share, sir. Yeah, please. Thank you. one more, just a doubt is, can someone explain the discussion on Aditi? Somehow she didn't understand that. Aditi is mother of Adityana. What is that? I didn't get your question, sir. That question is also not very clear, but she would not explain. She may raise the hand and then, of course, ask the question. Vivek Gar, can you unmute yourself and ask your question? Namaste, Raghav ji. Namaste. Namaste. Here I am Vivek Gar from the Ujjain, Madhya Pradesh. And I used to do regularly Surya Namaskar every morning. But sometimes I become late. So we can do even in the afternoon also? Generally, it is done only in the mornings. In the mornings. Okay. So we should recite the mantra while doing this Surya Namaskar, and should we also do the Surya Namaskar also while offering the water to the Surya Deva? No. Arghya is when we are doing Sandhyavandanam, we will do Arghya Padana. In the evening? In the evening also. Okay. And so, the second thing, tell me. And second thing, I want to know that the Vamana was the son of Kashyap and Aditi. And he's called as a Vishnu. But here you call as a Aditya as a Rudra. So there is a confusion. Yeah, no confusion. No, don't keep that confusion at all. So we don't have this many number of things. We have only one. That is Paramatma. So whom we are seeing every day in the morning? So we are seeing Surya Bhagavan. Surya Bhagavan is our God. Whether you call him as Vishnu or whether you call him as Agni, whether you call him as Lord Shiva, whatever form it is. That's why in Rudram it is said that that mantra I chanted, which in the first Anuvaka of Namakam it will come. So that indicates that Rudra itself is Surya. And Agni itself is Surya. So for that there are mantras also. It is there in Vedas, or Rigveda and Yajurveda. Rudrova Esha Edagnihi means Rudra itself is Agni. Agni itself Rudra. Who is the first man in this universe? Who has given birth to us human beings? Who started that? So that is Paramatma has given. That is Lord Shiva or Lord Vishnu. If you call that Vatapatra Sai, who is sitting on the leaf of Ravi or whatever, that is Ficus religiosa, plant name and tree name, and when he sits and he keeps his finger in his mouth, that is Amurtopasana. When he is doing that one, he is called as Vishnu. And when he is giving this earth and Prajapati, and then ask Brahma to give this world universe again after the Kali Yuga end, so that will again next Yugam will start. Next Yuga will start. So who is doing that one? You called him as Paramatma, you call him as Vishnu, or you call him as Lord or Lord Shiva,
or you call him as Surya Bhagavan. So Surya and Chandra also will go along with all living beings in the universe. They will be in the underwater. Only when again that yuga starts, next yuga starts, it will form the basis for the life again. So who is giving that life? So can you calculate the age of Lord Shiva or Lord Vishnu or Lord Surya Bhagavan? No, we cannot calculate their age. So there is no age for them. They are infants and they are adults. So both they are in both forms. So which form you like, and you would be doing that prayer. So you like Surya Bhagavan and you wanted to do Surya Namaskaras, please do it that one. And then please do some Surya Upanishad or something like that. You have to chant. You learn from a guru, that Surya Upanishad. So in Sauram also there are Rigveda was the first one to say that about Surya Bhagavan. No other Veda has said that. So I can tell very clearly that Rigveda is the first one, Mahasauram, in Mahasauram with 65 mantras, it is said that. So that Mahasauram is not being chanted by anybody. So because as we have not learnt Veda and we do not know how to pronounce Veda, how to pronounce the Swara of the Veda, so people will still, without going to Guru, they chant. That is up to them. I am not telling that you should not do that or something like that, but that is not Sampradaya. That what vehemently I can say that one. It is not Sampradaya. Sampradaya is that learn from a Guru and chant Veda. Okay, ji. Hope I answered your question. Okay. Dhanyavad, Guru. Dhanyavad. One more question. We'll take it from Josna Reddy. Yes, sir. Josna Reddy, unmute yourself if you want to ask the question. Achiredgar, he's Achiredgar. Okay. Achiredgar, please speak. Who? Josna Reddy gar, Achiredgar. Achiredgar is there on this. Yes, sir. Yeah. ఫస్ట్ ఒక రాఘవ్ గారు మీరు చాలా కవర్ చేశారు. మీరు వీడియో పెడతారా? మీది మీరు కనిపిస్తారా? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? చెప్పండి. ఐఎమ్ అచ్చిరెడ్డి. నమస్కారం. నమస్కారాలండి. మీరు చాలా ఏరియా కవర్ చేశారు. నేను ఎక్కడ పండితుడిని కాదు, ఐఎమ్ ఏ లేమ్యాన్. బట్ ఋగ్వేదంలో నాకు కొంచెం తెలుసు అనమాట. నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను, మీరు తెలుగు వారు కాబట్టి అది నెల్లూరు బేస్ ఉన్నట్టుంది మీకు. చెప్పండి. వేద వెంకటరాయ శాస్త్రి గారి కుటుంబం వాళ్ళు చాలా వేద పండితులు. అఫ్ కోర్స్ అయ్యగారి సీతారామయ్య గారు కూడా అఫ్ కోర్స్ గొప్ప పండితులే. నాకు కొన్ని చిన్న చిన్న అనుమానాలు వస్తున్నాయండి. నేను ఓన్లీ ఋగ్వేదం వరకే. హిరణ్య గర్భ అనేది సూర్యుడికి పేరుంది, నో డౌట్. బట్ ఓం హిరణ్యాయ నమః, ఓం హిరణ్య గర్భాయ నమః, హిరణ్య వర్ణాయ నమః, కిరణాయ నమః, కేతవే నమః, రేతవే నమః, దిస్ ఆల్ హిరణ్యం మీద వస్తుంది. ఇటువంటివి మోర్ దెన్ 100 శబ్దాలు ఋగ్వేదంలో ఉపయోగించబడి ఉన్నాయండి. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ అర్థాలు డిఫరెంట్ కావచ్చు. రెండవది, ఇప్పుడు ఇక్కడ సూర్య శతకం అని మయూరుడు ఎవరో రాశారండి సంస్కృతంలో. సూర్య శతకం మీకు తెలిసి ఉంటుంది, చెప్పినట్టు తెలియదు. ఈ సూర్య శతకానికి ఈ ఆర్నో ప్రశ్నకు ఏమి సంబంధం ఉంది అనేది అది ఒక ప్రశ్న. ఇంకొకటి ఉజ్జన్నజమితర్మహ అనేది ఈ సౌరము దాంట్లో అంటే ఋగ్వేదం మొదటి మండలంలో 50వ సూక్తంలో 11 నుంచి 13 వరకు ఇది ఉందన్నమాట. ఉజ్జన్నజమిత్రం 6వ ఉత్తరం ఉద్రోగం సూర్య హరిమానం చే సుఖేషమ్య హరిమానం రూపణ కాసురం అదో హారి ద్రవేశమ్య హరిమానం నిధత్మచి ఉదగాదమాదిత్య విశ్వేన సహస్ర దిశంతం మహ్యం రమేణ మోహన్ దిస్తేరరం. నేను కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతున్నాను టైం షేర్ చేయడానికి. ప్రభాకరరావు గారు దయ వాళ్ళు టైం ఇస్తే నేను మాట్లాడతాను. ఇది అక్కడ ఉందన్నమాట. అక్కడ ఏం చెప్తానంటే సప్తహరితో రదేవంతి దేవసూర్య శోషిత్ కేశం విచక్షణ.
అయుక్తు సప్తసింధోహ సూర్యరథ కావిర్యాది స్వయుక్తుభి. ఇది ఐ మీన్ సూర్యరథాన్ని గురించి అక్కడ నాకు తెలిసినంత వరకు ఉండేది. రెండవది మీరు ఛందస్సులకు వచ్చేసి 7 ఛందస్సులు అన్నారు. మరి ఈ జగతి పైన శక్వరి ఉంది, మహాశక్వరి ఉంది, అస్తు ఉంది, మహాస్తు ఉంది, ధృతి ఉంది, మహాధృతి ఉంది, అతిధృతి ఉంది, 76 అక్షరాలు అతిధృతి. అంతకంటే పెద్దది లేదు. అతిధృతిలో 1-2 సూక్తాలు. క్వశ్చన్ ఏంటండి? ఇవన్నీ క్వశ్చన్లే. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? అదే మీరు 7 అన్నారు కదా, ఛందస్సు 7 అన్నారు. అవునండి, అది ఋగ్వేదం చెప్పింది 7. One by one take the question, otherwise we'll lose track of all that. అందుకని కానీ ఋగ్వేదంలో శక్వరి ఉంది, శక్వరి అనేది ఉంది, అస్థి అనేది ఉంది, మహాస్థి ఉంది, ధృతి ఉంది, మహాధృతి ఉంది, అతిధృతి ఉంది. మీరు చెప్పే శక్వరి అంటే అది ఇది ఛందస్సు. ఛందస్సు అస్థి కూడా ఛందస్సే. నేను 7 అని కరెక్ట్ గా చెప్పలా, మీరు సరిగ్గా వినలా. మీరు ఏంటంటే నేను చెప్పింది 7 మెయిన్ అండి, మిగతావి చాలా ఉన్నాయి, 50-60 ఉన్నాయి మొత్తం ఛందస్సులు అని చెప్పా. వేద ఛందస్సులు 50 నుంచి 60 దాకా ఉన్నాయి, కానీ నేను చెప్పింది 7 మేజర్ ఛందస్సులు. ఆయన రావు గారు చెప్పండి. నెక్స్ట్ సప్త కిరణాలు, సప్త ధాతువులు, సప్త స్వరాలు, ఈ అగ్నికి సప్త జిహ్వలు, వీటికి అన్నిటికీ ఏమైనా పరాపర మధ్య సంబంధం ఏమైనా ఉందా? సప్త జిహ్వలు వేరు, సప్త స్వరాలు వేరు, ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయండి. వేదం చెప్పింది సప్త అనుకోండి, వేదం నుంచి వచ్చినవి సప్త స్వరాలు. సో సప్త జిహ్వలు ఓన్లీ అగ్నికి సంబంధించినవి. 7 నాలుకలు. కానీ 7 ఎందుకు ఉండాలి? దీనికి వీటికి ఏమైనా వీటన్నిటికీ సంబంధాలు ఉన్నాయని సంబంధం ఏంటంటే 7 ఎందుకు ఉంటాయంటే 7 అనేటువంటిది సప్తతే అగ్నే సమిధ సప్త జిహ్వా సప్తర్షయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తధాత్వా యజంతి సప్తయో నీరా పృణస్వ ఘృతేన. ఇది పూర్ణాహుతి మంత్రం. పూర్ణాహుతి అయిన తర్వాత 12 సార్లు మీరు సృక్కులోకి, మీరు శృవంలోకి మీరు ఆజ్యం తీసుకొని మీరు పూర్ణాహుతి సామాన్లతో పాటు దాని మీద ఇది పెట్టి అది అగ్నిలోకి అంటే సప్త జిహ్వా అడిగారు కదా, సప్త జిహ్వా అని అడిగారు కదా, అందుకని సప్త అనేటువంటి దానికి ఏంటి అనేటువంటిది యజుర్వేదం ఏం చెప్పిందంటే సప్త ఋషయ సప్త అగ్నులు ఉన్నాయి, సప్త ఋషులు ఉన్నాయి. సప్త ఋషి అంటే సప్త ఋషులు అని అర్థం. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే 7 మంత్రాలంటే అగ్నికి ఇష్టం, 7 యజుర్వేద మంత్రాలంటే అగ్నికి ఇష్టం. ఏమంటే సంస్కృతంలో ఒక్కొక్క పదానికి అనేక రకమైనటువంటి అర్థాలు ఉంటాయి. ఇందాక ఎస్పి కుమార్ గారు కూడా అదే చెప్తున్నారు. నేను చెప్పిన అర్థం ఒకటే నేను చెప్తల్లా, నేను ఆ అర్థం తీసుకొని చెప్తున్నాను నేను నా ఉపన్యాసం. అంతే తప్పించి నేనేమి తప్పని నేనేమి అంటలేదు. ఇంకోళ్ళకి చాలా ఉంటాయి. సంస్కృతంలో ఒక పదానికి అనేక రకాలైన అర్థాలు ఉంటాయి. ఇక్కడే మనం చూసుకోవచ్చు. సప్త ఋషయ అంటే సప్తర్షయ, సప్త ఋషులు ఉన్నారు, సప్త మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ సప్తం అంటే అనేక మంత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ సప్త మంత్రాలంటే ఆయనకి ఇష్టం, సప్త స్థానాలంటే ఆయనకి ఇష్టం. ఆయనకి 7 నాలుకలు ఉంటాయి. స్ఫుని, స్ఫులింగిని, ఇవన్నీ కరాళి, అవన్నీ ఆయన 7 నాలుకలు ఉంటాయి అగ్నికి. అగ్ని సామాన్యుడు కాదు, అందుకనే అగ్నిని ఆరాధించేది మనం అంటే ద్విజులు. సో అనేక రకాలుగా ఏంటంటే ఆ సప్త అనేటువంటి పదం. ఇప్పుడు పూర్ణ మంత్రం ఏంటి? 9. చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు విన్నారా ఎప్పుడైనా? వినండి, మీకు తెలుస్తుంది. పూర్ణ మంత్రం అనేటువంటిది అంతకన్నా పెద్ద మంత్రం ఇంకా లేదు. తర్వాత మనిషి 7 రోజుల్లోనే చచ్చిపోతాడు. అవి సప్త. 8వ రోజు లేదు చచ్చిపోవటానికి. చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు ఆదిత్యులు 12 మంది, రుద్రులు 11 మంది, ఇట్లా ఈ నంబర్లు ఉన్నాయి ఈ ఋగ్వేదంలో. మరి అంటే ఋగ్వేదం చెప్పలేదు, బట్ ఋగ్వేదం కామెంట్ చేసే వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తున్నారు అనమాట. మీరు సాయనాచారి గారు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అన్నారు. అంటే ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారని నాకు తెలియదు. అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడంటే ఆయన ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంత్రంలో ఋగ్వేదం ఒక మంత్రంలో సప్తాశ్వ అంది, ఇంకో మంత్రంలో
ఏకచక్రమేక ధర్మం అంది ఫస్ట్, తర్వాత మంత్రంలో 7 అశ్వాలని చెప్పింది ఋగ్వేదం పక్క మంత్రంలోనే. అందువల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు భాష్యకారులు. మరి నాకైతే అంత లోతు తెలియదండి, అక్కడ మీరు వినలేదు. బట్ ఎందుకు ఈ 12 ఈ 11 ఈ సంఖ్యలు ఎట్లా వచ్చాయి అనేది ఏమైనా మీరు దానికి కొంత పురాణ ఆస్పెక్ట్ ఎక్కువ దాని మీద. మన ఇందాక ఎస్పి కుమార్ గారు చెప్పినట్టు పురాణ ఆస్పెక్ట్ లోంచి తీసుకోబడ్డవి చాలా ఉన్నాయి. అవి వాటిని వేదం చెప్పకపోయినా కూడా పురాణాల్లో చెప్పబడ్డాయి. ఎందుకంటే మళ్ళా ఇంకో విషయం ఎక్కువ ఏంటంటే, వేదం మంత్ర రూపంలో చెప్పేసి వదిలేస్తుంది ఒక్క సెంటెన్స్ లో ఆర్ ఒక్క పదంలో. కానీ పురాణం దాన్ని చాలా పెద్ద చేసి చెప్తుంది, మాట్లాడుతుంది. శౌచ సూత్రాలు ఇంకా పెద్ద చేసి మాట్లాడుతుంది, గృహ్య సూత్రాలు ఇంకా పెద్దవి చేసి మాట్లాడతాయి. సో అట్లా రకరకాలుగా. ఇప్పుడు బోధాయన మహర్షి మహాన్యాసం చేశాడు, చదివి ఉంటారు కదా. అవన్నీ మనం అనుకుంటాం పరమేశ్వరుడు మంత్రాలు, శివుడు మంత్రాలు అని అనుకుంటాం మనం. కానే కాదు, అవన్నీ అగ్ని మంత్రాలు. దుర్గా సూక్తంలో ఉన్న మంత్రాలన్నీ ఒక్క మంత్రం తప్పించి అన్ని మంత్రాలు అగ్ని మంత్రాలే. దుర్గా సూక్తం తెలుసు కదా మీకు? అవును. సో జాతవేద శేసునవాం అది నేను చెప్పేది. సో అది 4 మంత్రాలు ఋగ్వేదం నుంచి తీసుకోబడ్డాయి, 2 మంత్రాలు యజుర్వేదం నుంచి తీసుకోబడ్డాయి, 1 మంత్రం అథర్వవేదం నుంచి తీసుకోబడ్డది. చివర్లో మంత్రం ఒకటి ఉంటుంది, కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్. అక్కడ దుర్గి అని అన్నావు. ఎలా అన్నావు? కశ్యప కాత్యాయనుడి యొక్క కూతురులాగా భావించావు నువ్వు. ఆ అమ్మ ఎవరు నా అమ్మ, నా కూతురుగా రామ్మ అంటే వచ్చేస్తుంది అమ్మ. ఆ అమ్మ అంత కరుణామయి. సో హిమవంతుడి కూతురుగా హిమవంతుడు నమస్కారం పెట్టుకొని అడిగాడు, హైమవతిగా వచ్చింది. గడ్డం పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు, అమ్మ అన్నం తినమ్మా, ఒక్క ముద్ద తినమ్మా అని అడుగుతున్నాడు హిమవంతుడు. ఏంటి సార్ అసలు ఏంటి దానికి? అసలు ఆవిడ కరుణామయి, ఆవిడ కొన్ని కోట్ల మందికి విశ్వానికి అంతా అన్నం పెట్టే తల్లి అన్నపూర్ణమ్మ. ఆవిడ్ని గడ్డం పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు హిమవంతుడు. ఎంత అదృష్టవంతుడు హిమవంతుడు. ఆ అమ్మ తల్లి హైమవతి తల్లి అక్కడికి వెళ్ళింది. ఆ కాత్యాయన మహర్షికి వెనక రమ్మన్నాడు, వచ్చింది. భృగు మహర్షికి భార్గవిగా రమ్మన్నాడు, వచ్చింది. ఎంతమందికి అమ్మగా వస్తుందో ఆవిడే. కానీ ఒక్కడే భర్త, కానీ ఒక్కడే భర్త పరమేశ్వరుడే. రెండో భర్త ఉండడు ఇంకా ఎక్కడ ఏదైనా సరే. సో తండ్రులు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, కానీ భర్త మాత్రం ఒకడే. అది సనాతన ధర్మం. అది సార్ సనాతన ధర్మం అంటే. చాలా సంతోషం, మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు. నా చేత మళ్ళా మంచి రెండు మంత్రాలు చదివేటట్టు నన్ను చేశారు. మీకు ధన్యవాదాలు. లేదండి, నేను మీకు చెప్పాలి, చాలా ఐఎమ్ ఇండిటెడ్ టు యు. మీరు చాలా ఎన్లైటెండ్ పర్సన్. ఇంకా చాలా చదువుకోవాలి సార్. వేదిక నాలెడ్జ్ అండి. వేదం వారి ఫ్యామిలీ మాకు నెల్లూరులో చాలా ఫేమస్. సీతారామయ్య గారు చెప్పనక్కర్లేదు. అవును, వేదం వాళ్ళు చాలా ఫేమస్ నెల్లూరులో. అసలు వాళ్ళ అగ్రహారమే ఉంది. అవును, వేదం వారి అగ్రహారం. వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రి గారు అప్పుడు మెడ్రాస్ లో ఉండేవారు. ఆయన వ్యాకరణ పండితులు. అవును అవును. చాలా ధన్యవాదాలు. చాలా ధన్యవాదాలు. నమస్కారాలు. నమస్కారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గోపికృష్ణ గారు మాట్లాడతారు. గోపికృష్ణ గారు మీరు ఏమన్నా మాట్లాడతారా? గోపికృష్ణ గారు అదర్ క్వశ్చన్స్. ఒక్క నిమిషం. గోపికృష్ణ గారు మీరు ఏమన్నా మాట్లాడతారా? హూ ఇస్ దట్? గోపికృష్ణ గారు, మన గోపికృష్ణ గారు ఉన్నారు, అడ్వైజర్. పరిటాల గోపికృష్ణ గారు. హరి ఓం. ఓకే, 1 minute. ఓకే, ఆయన అన్మ్యూట్ చేయట్లేదు. ఓకే, I think I need to unmute. ఓకే, అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. నువ్వు చెయ్యి, అన్మ్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు. గోపికృష్ణ గారు మాట్లాడండి. నమస్కారం అందరికి. నమస్కారం. చాలా బాగుందండి, చాలా బాగా చెప్పారు. సంతోషం. చాలా చాలా ఇదిగా ఉంది. దాంతో ముఖ్యంగా నేను అయ్యగారి వారి పుస్తకం చదవలేదు, కానీ విన్నాను.
అది కూడా చాలా బాగుందని విన్నాను నేను, కానీ నేను నాకు చదివే అవకాశం రాలేదు దానికి. ఆ రోజు ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళా కానీ చాలా రష్గా ఉంది. నేను మన బాబు గారితో కలిశాను, కానీ ఆ పుస్తకం తీసుకోలేకపోయాను ఆ రష్లో. అది చదివితే ఒకసారి ఒక క్లారిటీ. మీరు నాకు ఈ అశ్వాల గురించి 3 చోట్ల 3 రకాల పేర్లు ఇచ్చారు. మీరు రిఫరెన్సెస్ కోట్ చేస్తూ 3 చోట్ల 3 రకాల వివిధ పేర్లు ఇచ్చారు. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే 3 ఒక చోట కోట్ చేసి 3టికి రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఒకసారి చెప్తే బాగుంటుందేమో అనిపించింది నాకు. అంటే అది చాలా ఎక్కువ మంత్రం అదంతా ఇప్పుడు ఆరోగో భ్రాజ పటర పతంగ స్వర్ణరో జ్యోతిషీమాను విభాస, అప్పుడు అవన్నీ చెప్పాలంటే అవన్నీ ఆడియన్స్ కి ఇంప్రెస్ అవుతుంది. అది అట్లా ఈచ్ స్లైడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒక్క చోటే పెడితే మీరు చెప్పినట్టు కంపారిజన్ లో అది పేపర్ గా రాయొచ్చు మీరు చెప్పినట్టు. కానీ అది ఒక ప్రెజెంటేషన్ లో ఏంటంటే, ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఆడియన్స్ ఆర్ వ్యూయింగ్ ద స్లైడ్, అందుకని దానికి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టు ఒక టేబుల్లో పేపర్ గా రాసి ఆర్టికల్ లో రాసేటట్టయితే మీరు చెప్పినట్టు రాయొచ్చు. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, చెప్పండి. 3 స్లైడ్స్ పెట్టిన తర్వాత 4th స్లైడ్ నా 3 కలిపి పెట్టాను ఒకటి. ఓ అట్లానా మీరు అనేది? ఓకే, అది కూడా కష్టమే, ఎందుకంటే ఆ మ్యాటర్ అంతా తేవాలి మళ్ళా ఇక్కడికి. అందుకని చేయొచ్చు అనుకుంటాను, ఒక స్లైడ్ పెద్ద కష్టంగా అనుకుంటాను. అంటే డిఫరెంట్ సార్ గోపికృష్ణ గారు, డిఫరెంట్ వ్యూస్ చెప్పేటప్పుడు ఏ వ్యూకి ఆ వ్యూ ఉండాలి, ఏ స్లైడ్ కి ఆ స్లైడ్ గా ఉండాలి. ఋగ్వేదం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఋగ్వేదం గురించే చెప్పాలి, నో కంపారిజన్ విత్ యజుర్వేద. సో యజుర్వేదం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది సూర్యోపనిషత్ గురించి తేకూడదు, ఉపనిషత్ వేరేగా తేవాలి. అట్లా నా ఉద్దేశం చెప్పట్లేదు, నేను కంపేర్ చేయని చెప్పట్లేదు. ఒక్కసారి గ్రాఫ్ చూసినందుకు 3 ఒక చోట ఉంటే గనక యజుర్వేదం ఇలా చెప్పారు, ఋగ్వేదం ఇలా చెప్పారు అని ఈజీ రిఫరెన్స్ కోసం ఉంటుందని చెప్పి అనిపించింది నాకు. అవును, ఇప్పుడు మీరు విన్నది కూడా మీరు అట్లా ఊహించుకొని వేసుకోవచ్చు అట్లా ఆడియన్స్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ దేర్ ఫర్ ద లిజనర్. సో దట్ ఇదేంటంటే గురువు గారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు కొన్ని ఇట్లా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో యా, I think Vivek garu he wants to talk again. ఎవరండి? మాట్లాడమనండి, చెప్పండి. గురువు గారు అనుమతిస్తే నాదోడ ఒక చిన్న ప్రశ్న ఉంది, మీరు కనిపిస్తారా కొద్దిగా? గౌరీ గారు మాట్లాడండి. గౌరీ గారు 1 minute. I asked Vivek garu to speak. సరేనండి, తప్పకుండా. అది ఇందాక నుంచి ఉంది, అలాగే అది ఇందా నుంచి ఉందండి, ఆయన అయిపోయింది ఇందాక. వివేక్ గారు చెప్పండి అమ్మా. గౌరీ మోహన్ గారు నమస్కారం గురువు గారు, చాలా బాగుంది. ప్రభాకర్ రావు గారు, ముందర మీకు మీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి, ఇంత మంచి ఇది మా అందరికి వినిపించినందుకు. అయ్యగారు మాకు చిన్న సందేహం. ఇప్పుడు అగస్త్య మహాముని కదా మనకు శ్రీరాముడు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు రావణుడితోటి మనకి ఆదిత్యోదయం చెప్పారు అన్నారు కదా. అంటే మరి అగస్త్యుడు కేవలం సూర్యుడికి సంబంధించిన ఆదిత్యోదయమే ఎందుకు చెప్పాడు? అంటే వేరే రుద్రుడి గురించో లేదా విష్ణుమూర్తి గురించో చెప్పచ్చు కదా. అంటే అది రాముడు సూర్యవంశానికి చెందిన వాడు మూలాన సూర్యకి సంబంధించిన ఆదిత్యోదయం ఆ టైంలో ఆయనకు అదే బోధించాడా? ఇదేమిటి అంటే ఇది. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ ఆదిత్యోదయం శ్రీరాముడికి ఎటు విధంగా ఆయనకి సహాయం చేసింది యుద్ధంలో గెలవడానికి? నేను విన్నది చదివింది ఏంటంటే, రాముడు కొద్దిగా కుంగిపోతాడు అక్కడ. ఏమంటే సామాన్యుడేం కాదు రావణుడు. వన్ కెనాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ రావణ. అతనికి ఒక బలహీనత ఏంటంటే, ఆ బలహీనత మనకు తెలుసు. ఆ బలహీనత ఏంటో, ఆ బలహీనత గనక అతనికి లేకుండా ఉంటే అతనే సూర్య భగవానుడు అయిపోయేవాడు. ఎందుకంటే అంత గొప్ప వేద పండితుడు అతను, అంత గొప్ప రుద్రాభిమాని, అంత గొప్ప అసలు కైలాసాన్నే ఎత్తేసినటువంటి వాడు రావణాసురుడు. అందుకని ఆ రావణాసురుడు ఇతను మనం ఎంతసేపటికి లిజనర్ లేదా రీడర్ ఏమనుకుంటాడంటే రాముడు నారాయణుడు అని అనుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడు చూసినా. కానీ కాదు, రావణుడు మనుష్య రూపంలో ఉన్న రామనారాయణుడు. అతను మనుష్యుడుగానే మనం భావించాలి.
ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఉంటాను అనుకోండి, నేను రాముడి ప్లేస్ లో నేను ఉంటాను అనుకోండి, నేనేమైపోతుంది, నేను ఎట్లా అసలు 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 ఏం అసలు అసలు ఆ రావణుడి యొక్క దెబ్బకి అసలు నేను ఏం గెలుస్తాను, అసలు ఆ మేఘనాథుడి యొక్క దెబ్బకి ఏం గెలుస్తాను అని భయపడిపోతాను నేనైతే. సో ఒక మానవుడుగా ఎట్లా భావించాలో అది భావించాలి మనం రాముణ్ణి, అంతే తప్పించి అది సూర్య భగవానుడిని ఎందుకు చెప్పావంటే, ఇక రేపు పొద్దున్న నువ్వు అదే చేయాలి, రేపు పొద్దున్న ఇంక నువ్వే యుద్ధానికి వెళ్ళాలి, అది అక్కడ. అందుకని ఆయన అగస్త్యుడేమంత సామాన్యుడు కాదు అది. అందుకనే విష్ణు పరమాత్మ ఆయన్ని కిందకు పంపించాడు, మన దగ్గరికి పంపించాడు. ఎందుకంటే అంత గొప్ప మహర్షి అతను. చూడటానికి అంత పొట్టివాడైనా కానీ చాలా గొప్ప మహర్షి అగస్త్య మహర్షి. మీరు చాలా మంచి మహర్షిని తలిచారు, మళ్ళా చాలా సంతోషం. ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న మీరు అనుమతిస్తే చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం రాఘవ్ గారు, అట్ దిస్ పాయింట్ నేను ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై, ఐ వాంట్ టు జస్ట్ సబ్మిట్ మై సెల్ఫ్. చెప్పండి. నేను విన్నది ఏంటంటే, రాముడు మీరు చెప్పినట్టుగా కొంచెం పశ్చాత్తాపంలో పడ్డాడు. ఏం చేయాలి, రావణ్ణి ఎలా గెలవాలి, ఇతను మహాపురుషుడు కదా, ఇంత మహాపురుషుడు కదా, ఇతని మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేయాల్సి వస్తుంది, బ్రహ్మాస్త్రం ఈయన మీద ప్రయోగిస్తే కానీ ఈయన చావడు, బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగిస్తే ఎంతటి కాలుష్యం ఎంతటి ఏర్పడుతుంది, దీనికి కావలసిన అధికారి ఎవరు, ఆ అధికారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అని అగస్త్య మహర్షి సూర్య భగవానుడిని రెడీగా ఉండు, నేను బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తున్నాను, కాబట్టి నువ్వు ఈ వాతావరణాన్ని మళ్ళా కలుషం నుంచి మళ్ళా మామూలు చేయడానికి రెడీగా ఉండమని చెప్పడానికి ఉద్దేశంగా నువ్వు సూర్య భగవానికి చెప్పమని చెప్పేసి అగస్త్య మహామనిషి ఈ ఆదిత్యవర్గాన్ని చెప్పాడు అని నేను విన్నాను. సో అది అంతర్గతమైన భావం. చాలా పర్ఫెక్ట్. మీరు చెప్పినట్టుగా రావణాసుడిని చంపడానికి నేను బ్రహ్మాస్త్రం ఉపయోగించాలా, ఇంత మహానుభావుడు కదా అని రాముడు ఆలోచించడం, అది రాముడు కొంచెం కుంగిపోవడం కూడా, ఆ రావణాసుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా గానీ అలసిపోయి రావణాసుడు వెనక్కి వెళ్ళినా మధ్యాహ్నం టైంలో వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా రాముడు కూడా కుంగిపోయి ఉన్నాడు, అలసిపోయి ఉన్నాడు. అప్పటికి అలసిపోయి ఎలా గెలవాలి, బ్రహ్మాస్త్రం ఒక్కటే దారి అని అనుకున్నప్పుడు ఇక బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తే ఏమవుతుంది, మొత్తం కలుషితం అవుతుంది దేశ ప్రపంచం అంతా. కలుషితం దీన్ని బాగు చేసేవాడు సూర్య భగవానుడు. కాబట్టి అగస్త్య మహాముని కిందకు వచ్చి ఈ విషయం చెప్పి అది తీసుకో, నువ్వు దాని మూలంగా నీకు నీ సందేహం తొలగిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆదిత్య ఆయనకి చెప్పాడు అని చెప్పేసి నేను విన్నాను. బాగుందండి. మీరు అనిపిస్తే ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న గురువు గారు. ఇప్పుడు సూర్య భగవానుడికి రథాలు 7 రథాలు ఉన్నాయి, సప్తాస్వరం అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే హంస గాయత్రిలో అమ్మవారు చక్కగా చిరునవ్వులు చింతిస్తూ హంస మీద కూర్చుంటుంది. అంటే అది కూడా గాయత్రికి సూర్య భగవానుడికి అంటే తేడా ఏమీ లేదనే ఉద్దేశంలో మందది కదా. మరి ఇక్కడ అంటే చాలా కాంట్రాస్ట్, ఇక్కడ గుర్రాలు, ఇక్కడ ఏమన్నా హంస, దీనికి ఎలా అన్వయం చెందుతుంది? అది ఎలాగా? అది ఒకవేళ ఇది కూడా రవివర్మ గారే వేస్తే ఆయన ఆలోచించుకో మరి. సో ఇవన్నీ మనం ఊహించుకున్నవే. సో ఇది ఏంటంటే అదే అమ్మ శక్తి ఏంటంటే శక్తిగా మనం ట్రీట్ చేయాలి అమ్మని. సో అది ఆ అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో అమ్మ శక్తి, ఆయన విష్ణుమూర్తి దాంట్లో తీసుకున్నా కూడా ఆయన శక్తి లక్ష్మమ్మ, అలవేల మంగమ్మ. సో ఆయనేమో ఆయన స్థితికారకుడు విష్ణుమూర్తి. సో అట్లాగే సూర్య భగవానుడు కూడా మనకు స్థితికారకుడు. అసలు ఆ సూర్య భగవాన్ ఒక్కరోజు లేకపోతే, అంటే కొంతమంది ఇప్పటికి పాటించట్లేదు అనుకోండి, చాలా మంది ఎవరు పాటించట్లేదు. మా మేనత్ అన్నం తినేది కాదు, ఎరా నాయన నువ్వేమన్నా సూర్యుని చూసావా అని అడిగేది. సో లేకపోతే అంటే వాళ్ళు భోజనం చేసేవాళ్ళు కాదు సూర్య భగవాన్ కనపడకపోతే ఆ పూట. సో అటువంటి సనాతన ధర్మం మంది. సో ఆ ధర్మాన్ని మనం అనేక రకాలుగా కంటిన్యూస్ గా పాటించుకుంటుంటే మనకు దాని గురించి బాగా తెలుస్తుందని నా ఉద్దేశం. అంతగా నేను ఎవరైనా ఉన్నారండి? Okay. Anybody else wants to ask or talk or anything else? Else, we will do prarthana and we'll thank Raghava Garu on behalf of all of you for sparing time and clarifying all the doubts to all of us. Now we'll request I request Raghava Garu to give one more, giving lectures like this on Sanaatana Dharma at least once in a month.
Take some subject and give us. You are given ఇది మన సామాన్య జనానికి చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో చక్కగా and at the same time taking the law, the great slokas and other things. అంటే ఆ బ్రిడ్జి ఏర్పరిచారు, ఆ హైయెస్ట్ లెవెల్ కి లోయెస్ట్ లెవెల్ కి ఒక బ్రిడ్జి ఏర్పరిచారు మీ తాతలు. అందుకని మీ ఇలాంటి లెక్చర్స్ ఉండటం చాలా అవసరం మా ప్రజెంట్ పరిస్థితుల్లో, ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి మీరు కనీసం నెలకొన్న ఒక వెబినార్ మాకు ఇవ్వాల్సిందని చెప్పేసి నేను అలా అడుగుతున్నాను. తప్పకుండా సార్. నేను ఏదో సబ్జెక్ట్ సనాతన ఏదో సబ్జెక్ట్ తీసుకుని నేను ఎప్పటికీ విద్యార్థినేనండి. మీ దాంట్లో వేద సంస్కృతి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం, నేను ఒక విధంగా చదువుకోవటం, నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నాకు కొంత అది నేను చదువుకోవటం కాస్త. సో ఆ చదువుకునే అవకాశం మీరు నాకు ఇచ్చారు. అది ఆ చదువుకునే అవకాశం మీరు నాకు ఇవ్వటం వల్ల నేను ఇది ప్రిపేర్ చేయగలిగి నేను మీకు ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతున్నాను. అంతకన్నా ఏం లేదు. ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని మాకు ప్రెజెంట్ చేయండి ప్లీజ్. ధన్యవాదాలు. సరేనండి, నమస్కారం. ధన్యవాదములు అండి. ధన్యవాదములు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్. అండ్ సమయం కాలాతీతం అవుతోంది. ప్రార్థన అండ్ జనగణం. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః. గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః. పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోయం క్షోభరహితః. బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః. అపుత్రాః పుత్రిణః సంతు. పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః. అదనాః సదనాః సంతు. జీవంతు శరదాం శతం. సర్వే భవంతు సుఖినః. సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం అసతో మా సద్గమయ. తమసో మా జ్యోతిర్గమయ. మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. సర్వేభ్యः నమస్కారः. ధన్యవాదములండి. Now let us all stand up and yourself and sing Janaganamana. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे. तब शुभाशिष माहे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. Let me stop recording. నమస్కారం రాఘవ గారు. ధన్యవాదాలు.